español rápido, útil, fácil. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde eres? ¿Quién eres tú? Hola a todos y bienvenidos a Español Simple Con Gia. Here is what you will learn in Spanish in today's video. Adjectives to describe buildings or places, and how to make comparisons between two buildings or places that are different. Let's begin. In a previous video, we covered vocabulary for buildings and places in our city. If you have not yet watched that video, click on the card on the screen to do so. In most cases, the combination más plus adjective plus que is what you use when you are comparing two buildings or places. There are a few exceptions. Let's look at these combinations as well as a few exceptions, and then we will move on to comparing places and buildings in our city. Más grande que, bigger than. Más pequeño que o más pequeña que, smaller than. Más alto que o más alta que, taller than. Más corto que o más corta que, shorter than. Más largo que o más larga que, longer than. Más nuevo que o más nueva que, newer than. Más antiguo que o más antigua que, older than. Más limpio que o más limpia que, cleaner than. Más sucio que o más sucia que, dirtier than. Más bonito que o más bonita que, prettier than. Más feo que o más fea que, uglier than. Más ruidoso que o más ruidosa que, noisier than. Más tranquilo que o más tranquila que, quieter than. Más moderno que o más moderna que, more modern than. And here are two comparative forms that do not follow the pattern as the other adjectives above. Mejor que, better than. Peor que, worse than. It's your turn. How would you say the following in Spanish? 1. Bigger than. Más grande que. 2. Smaller than. Más pequeño que o más pequeña que. 3. Taller than. Más alto que o más alta que. 4. Shorter than. Más corto que o más corta que. 5. Longer than. Más largo que o más larga que. 6. Newer than. Más nuevo que o más nueva que. 7. Older than. Más antiguo que o más antigua que. 8. Prettier than. Más bonito que o más bonita que. 9. Worse than.
Peor que. This. Better than. Mejor que. Buen trabajo. Let's continue. We will now look at how to use some of these comparatives when comparing two buildings or places that are different. La escuela es más grande que el banco. The school is bigger than the bank. El banco es más pequeño que la escuela. The bank is smaller than the school. El estadio es más sucio que el parque. The stadium is dirtier than the park. El parque es más limpio que el estadio. The park is cleaner than the stadium. It's your turn again. How would you say the following sentences in Spanish? 1. The hotel is bigger than the hospital. El hotel es más grande que el hospital. 2. The hospital is smaller than the hotel. El hospital es más pequeño que el hotel. 3. The stadium is noisier than the park. El estadio es más ruidoso que el parque. 4. The park is quieter than the stadium. El parque es más tranquilo que el estadio. 5. The apartment is uglier than the house. El apartamento es más feo que la casa. 6. The house is prettier than the apartment. La casa es más bonita que el apartamento. 7. The church is older than the school. La iglesia es más antigua que la escuela. 8. The school is newer than the church. La escuela es más nueva que la iglesia. 9. The museum is cleaner than the mall. El museo es más limpio que el centro comercial. 10. The mall is dirtier than the museum. El centro comercial es más sucio que el museo. Buen trabajo. Final activity. Actividad final. Look at the images on the screen and respond to the following questions in Spanish. Write your responses in the comments section. 1. ¿Cuál edificio es más grande? ¿El banco o la escuela? 2. ¿Cuál edificio es más nuevo? ¿La iglesia o el ayuntamiento? 3. ¿Cuál edificio es más alto? ¿El apartamento o la casa? 4. ¿Cuál edificio es más antiguo? ¿El supermercado o la tienda de ropa? 5. ¿Cuál edificio es más pequeño?
el banco o el hotel. Buen trabajo. It's time for exit ticket. Do you know how to perform the following tasks in Spanish? How to use adjectives to describe buildings or places? How to use adjectives to compare two buildings or places that are different? I hope you answered yes to those questions, but if you didn't, simply watch the video again. Thanks for watching. Please remember to subscribe, like, share, and comment before you leave. And check out my previous videos. The links will be on the screen. Adios!